फलस्तीन की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। गजा की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जो शुरू किया गया ये तमाम से नुसरत मिलनी है और आज आप देखें अगरचे के 40,000 لبيك لبيك الجهاد الجهاد سبيلنا سبيلنا هادري هادري ईरान ने अपनी इंतकामी और जवाबी कार्रवाई की है। हम उसकी हिमायत करते हैं बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान, क्योंकि ये उन्होंने फ़लस्तीन के लिए किया है। फ़लस्तीन के देखिए कि कल रात जब ये हुआ है तो गज़ा के अंदर एक भी मिसाइल नहीं लगा। गज़ा के लोगों ने पहली रात 190 दिनों में पहली रात है जो हमारे गज़ा के भाइयों ने चैन की नींद सोई है। This came about because we as students and other members of the UCLA community have we've been seeing the 6 months of Israel's genocide of Palestinians. We've seen the 75 plus years of Israeli occupation of Palestine, and we came together to make demands on the university to divest the endowment from corporations that profit off of Israeli genocide, to disclose where our money is invested in the first place, and to stop over-policing and collaborating with the LAPD to target pro-Palestinian student organizing, and overall to call for an immediate and permanent ceasefire, and to stop the genocide of Palestinians. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police, nous sommes tous des enfants de Gaza. Police, libérez nos camarades. Donc ça continuera en fait, tant qu'on n'aura pas de discussion ouverte et sérieuse sur la question. L'enjeu, c'est pas, on n'est pas en train de crier pour qu'on soit entendu et que tout le monde prenne notre côté ou notre position. On veut juste ouvrir un débat. Et le débat actuellement, il n'existe pas.
İsrail Filistin'den defol. United will never be defeated. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. What do we want? Ceasefire. When do we want it? Now. We're here in downtown Istanbul to be a part of a large march for Gaza today. We're part of the international coalition to sail boats to Gaza, the Freedom Flotilla to Gaza, and we're proud to be here with 250 internationals that's sailing 3 boats to Gaza to break the illegal Israeli blockade of Gaza, to help stop the genocide in Gaza and bring food to the starving people of Gaza. Bugün Filistin halkının sesi olmak için buradayız. Filistin sadece Müslümanlık sorunu değil, bir Yahudi, bir Hristiyan, bir Müslümanlığın sorunu değil, bir insanlık problemi olduğunu düşünüyorum. Bugün dediğim gibi tekrardan Filistin'in sesi olmak için buradayız. Filistin'de yapılan soykırım için buradayız daha doğrusu. Lütfen rica ederim. United will never be defeated. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Free, free Palestina. Free, free Palestina. If Israel interferes with this boat, if it touches a hair on the head of these passengers, it will be committing a war crime. But let me tell you that we have an army of lawyers from all over the world ready to defend this flotilla, ready to defend its passengers, and ready to defend the aid that is needed for Gaza. Filistin gönüllüleri bunun da toplandık. Programımıza birazdan başlayacağız.